Existe uma razão pela qual vou querer clicar neste vídeo agora mesmo. Talvez vou querer tenha chegado até aqui porque nos últimos dias acordo como no estimego. Quando passo porque fecho os olhos e em vez de encontrar tranquilidade, foi bombardado por uma lista interminável de preocupações. Será que vou conseguir pagar a faculdade do meu filho? Porque meu chefe nunca me elogia como vou consertar o carro antes que o banco leve a casa. Talvez vou querer tenha vindo para aqui porque como milhões de pessoas sente que está correndo uma esteira invisível que nunca para mesmo quando vou querer se joga no sofá para descansar. Se é acute ócio caso saiba de uma coisa estou, não é acute fraqueza, não é acute falta de fé, não é acute preguiça, é acute ócio, cerebro tentando gritar por socorro de uma forma que vou querer ainda não entende. Imagine acordar todas as manhãs como peso no peito como se estivesse carregando um elefante invisível nas costas. Vou querer se levanta, toma o seu café, vai trabalhar risa para que as coisas mudam, faz tudo o que acha que deve fazer, mas no final do dia a sensação e acute que nada mudo. As contas continuam chegando o sono e acute interrompido por pensamentos obsessivos e a voz na sua cabeça só sabe repetir a mesma frase como disco riscado. Vou querer não é acute suficiente. Isso não é acute apenas estresse passageiro. Isso é acute o seu cerebro preso uma pressão biológica chamada onda escrava. O beta vou querer já tento meditar e sentiu que era impossível porque sua mente percha motor de avião acelerando sem controle. Vou querer já se sentiu culpada por não conseguir aquietar os pensamentos como todo mundo perceber. Saiba que isso não é acute culpa sua. Seu cerebro foi sequestrado pelo mundo moderno órgão vou querer tão importante quanto o coração encolhido tamanho porque o estresse crônico esmagou sua conexão com a abundância. Esse órgão é acute o hipocampo e quando ela encolhe vou querer perde a capacidade de acessar a frequência que os ricos e felizes usam todos os dias sem nem perceber a onda bilionária uteira. Vamos falar sobre isso com mais detalhes porque entender a raiz do seu sofrimento é acute. O primeiro passo para ser dele o hipocampo é acute. A estrutura do seu cerebro responsável pela memória, pelo aprendizado e, acima de tudo, pela capacidade de sentir que o universo conspira a seu favor. Quando ele está saudável, vou querer confia que as coisas vão dar certo. Vou querer sente que tem controle sobre sua vida mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mas quando o estresse crônico aquele que nunca passa aquele que vou querer normalizar como vida normal toma conta o hipocampo encolhe. Isso não é acute uma metáfora, é acute fado científico. Estudos mostram que pessoas com depressão, ansiedade, o burnout, term o hipocampo até 20% menor do que pessoas
estados de paz interior, y o que acontece cuando o hippocampo encal, vocer perde a capacidade de acessar a onda theta estado cerebral de frequência entre, for E8HC, que e acute a porta de entrada para a criatividade, a intuição e acima de tudo, a abundância, sem esforço, enquanto vocer está pressionado onda beta frenética, ansiosa sempre projetada para o futuro pressionou passado as pessoas, que percebem tudo fácil, estão operando na onda theta elas não são mais espertas, não trabalham mais horas, elas simplesmente consertaram o que estava quebrado dentro delas. A onda escrava e acute a voz quetidas, que vocer não tem dinheiro suficiente, que nunca vai conseguir, que precisa trabalhar mais, rezar mais, sofrer mais e acute. O estado mental de quem vive na luta constante, onde cada dia e acute uma batalha, e cada noite e acute uma espera ansiosa, pelo próximo amanhecer, e o pior. Quanto mais vocer tenta ser dessa, pressão com força de vontade, mais ela te puxa de volta porque o seu cérebro não consegue mais acessar os estados superiores de consciência, sem ajuda externa e acute, como tentar nadar contra uma correnteza, que só aumenta de força, mas existe uma seta, e não e acute meditação tradicional, não e acute fechar os olhos e cantar até 10, não e acute pensar positivo como se faz exercício de ginástica mental e acute, devolver ao seu hippocampo o tamanho que ela deveria ter, e acute reconnector, vocer com a frequência da abundância que já existe dentro de vocer, mas que foi silenciada pela rotina exaustiva, pelas cobranças sociais, pela ideia de que vocer precisa se esforçar mais para merecer algo bom, e a melhor parte, vocer não precisa fazer isso sozinha. Existe uma ferramenta que usa frequências específicas, batidas binaurais, tons isocrónicos e música ressonante para reativar o seu hippocampo e te levar diretamente para a onda theta. So não e acute esotrismo, não e acute energia positiva e acute ciência, para aí a CIA já sabia disso desde os anos 1950, sem vocer-lo certo o governo dos Estados Unidos estudo ondas cerebrais para control mental na década de 1950. A CIA iniciou o projeto MK Ultra, que investigava técnicas de manipulação mental incluindo o uso de frequências sonoras para induzir estados alterados de consciência. Eles queriam criar soldados capazes de obedecer ordens sem questionar os espiões, que pudessem resistir a tortura, mas o que eles descobriram e esconderam do público e acute, que essas mesmas frequências podiam ser usadas para curar não apenas para controlar. Os corporações ricas usam essas mesmas técnicas para aumentar a produtividade dos funcionários. Vocer sabia que algumas empresas tocam música com frequências específicas
Nes salas de reunião para que as pessoas se sintam mais focadas e criativas. Vou querer saber que certos anuncios são criados combatidos, que ativem o sistema de recompensa do cérebro fazendo com que vou querer sentir vontade de comprar mesmo, sem precisar eles nunca compartilharem. Isso como vou querer pork, povo acordado, não assida mais ser escravizado. Eles preferem que vou querer continuar na onda escrava querendo na estar consumindo, sofrendo enquanto eles ficam com o control pence nisso por segundo por que algumas pessoas persam ter dinheiro caindo do seu enquanto outras lutam para pagar o aluguel, porque algumas pessoas terem relacionamentos que fluem enquanto vou querer se sente sozinha mesmo cercada de pessoas, porque alguns empreendedores fecham negócios incríveis sem sequer tentar muito enquanto vou querer se moda de trabalhar e ainda esse mal consegue sobreviver. A resposta está na frequência do cérebro enquanto vou querer está pressionando, beta lutando, forçando, implorando. Eles estão na theta fluindo, recebendo, criando sem esforço. Eles não são mais espertos, não trabalham mais horas. Eles simplesmente consertarão o que estava quebrado dentro deles. E vou querer também pode consertar não com meditação tradicional que exige que vou querer se sente quieta por horas enquanto sua mente grita não com força de vontade, que só te leva de volta ao ponto de partida. Vou querer consertar isso com são frequências que foram cientificamente projetadas para reativar o seu hipocampo e te levar diretamente para a onda bilionária. Vamos falar sobre como isso funciona na prática. Imagine acordar amanhã e sentir que algo mudou. As contas não são magicamente, mas vou querer sente uma paz interior. Que não existe antes ideias começam a fluir como nunca vou querer. Sente que o universo está conspirando a seu favor. Dinheiro chega de formas inesperadas. Presente de parente uma promoção. Que vou querer não pediu cliente. Que aparece do nada as pessoas te tratam com mais respeito. Sem que vou querer precise implorar. Vou querer dorme como uma criança acorda renovada e pela primeira vez em anos. Sente que está no caminho certo. Isso não é acute media, é acute ciência, é acute devolver ao seu cérebro o que foi roubado dele e afirmante. Que vou querer precisa estar ao seu alcance agora mesmo. Não é acute uma meditação. Que vou querer precisa praticar por meses até ver resultado é acute ritual de 7 minutos. Que começa a reverter décadas de danos biológicos no exato momento. Que vou querer pressionar play como exatamente essas frequências. Agem no seu cérebro vamos mergulhar pouco mais fundo. As batidas binaurais, por exemplo, funcionam enviando duas frequências levemente diferentes para cada ouvido seu cérebro tentando sincronizar essas frequências. Produz uma terceira frequência
a frequência debatida, que corresponde exatamente ao estado mental que vou querer deseja alcançar. Quando vou querer uma frequência de 200 Hz, no ouvido direito e 200, for Hc no escado seu cerebro gira uma batida. For Hc, que execute a frequência da onda theta, essa frequência está diretamente ligada à criatividade, intuição e, crucialmente, a capacidade de acessar memórias positivas e crenças limitantes. Ou estans isocrónicos por outro lado pulsos, de som que ligam e desligam rapidamente, criando padrão rítmico, que execute mais fácil para o cerebro captar do que as batidas binaurais. Elas são especialmente eficazes para induzir estados profundos de relaxamento e foco, quando combinados com música ressonante, que usa escalas musicais específicas para criar uma ressonância com as ondas cerebrais desejadas. Vou querer uma combinação poderosa, que não apenas acalma a mente, mas literalmente reconfigura a estrutura do seu cerebro. Vamos pegar exemplo prático para ilustrar como isso acontece. Imagine que vou querer estar preso em ciclo de pensamentos negativos. Nunca vou conseguir pagar minhas dívidas meu chefe. Nunca vai me valorizar e isso fracasso. Esses pensamentos não são apenas palavras na sua cabeça, elas são padrões neuronais que se fortalecem a cada vez que vou querer os repeat com o tempo. Essas redes neurais se tornam tão fortes que parecem uma estrada pavimentada no seu cerebro. Cada vez que vou querer pensar eu não mereço os neurônios que sustentam essa crença disparam juntos, tornando a crença ainda mais forte. Agora, imagine ouvir uma frequência projetada para ativar a onda theta enquanto escuta essas mensagens negativas. Seu cérebro, em vez de reforçar o padrão de estresse, começa a produzir ondas cerebrais que permitem que vou querer veja essas crenças de uma perspectiva diferente. Em vez de eu não mereço, vou querer começa a pensar eu sou capaz de criar a abundância que desejo. Essa mudança não acontece porque vou querer forço a si mesma a pensar positivo, acontece porque a frequência está literalmente reescrevendo os padrões neuronais que mantêm vou querer pressa e como vou querer sabe que isso está funcionando porque as pessoas relatam mudanças tangíveis dentro de poucos dias. Não execute necessário esperar semanas ou meses para ver resultados. A ciência por trás das frequências cerebrais execute clara elas agem diretamente no sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e pela memória. Quando vou querer ouvir as frequências certas, o sistema límbico começa a liberar neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Quando apenas melhoram, o humor, mas também aumentam a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar. Vamos voltar aos relatos das pessoas
que experimentarem essa transformação Mariana 30 for annos professora e trabalhava 12 horas por dia chegava em casa exausta e ainda me sente culpada por não fazer mais. Até que dia depois de ouvir as frequências por uma semana recebi convite para dar aulas particulares online o dinheiro entrou sem que eu precisasse correr atrás. Foi como se o universo tivesse ouvido-me desesperou. O que aconteceu com Mariana não foi coincidência. Seu hipocampo que havia encolhido devido ao estresse prolongado começou a se regenerar assim que ela introduziu as frequências corretas em sua rotina, com o hipocampo funcionando adequadamente. Sua capacidade de acessar memórias positivas e crenças de abundância aumentou. Ela não precisou forçar a mudança. A mudança aconteceu porque seu cérebro foi reconfigurado para operar em estado de maior possibilidade. Outro exemplo e acute o de Carlos 40. 5 anos em janeiro eu passava noites claro revisando projetos com medo de cometer erro. Depois de 3 dias, usando as batidas tive sonho tão vivido que acordei com a solução de problema que me atrapalhava há meses. No dia seguinte meu chefe mencionou a mesma ideia em uma reunião. Foi como se eu tivesse acesso a conhecimento que não estava na minha cabeça. Carlos estava preso na debate onde o cérebro está focado em detalhes e na resolução de problemas imediatos. Ao ouvir as frequências que induzem a ondear seu cérebro, tive a chance de se desligar do modo supervivência e entrar em estado de criatividade e intuição. A ondear e acute conhecida por ser o estado que ocorrem os momentos eureka, aqueles insights repentinos que parecem ver do nada. Para Carlos isso significou a diferença entre lutar contra problema por meses e resolverlo em questão de dias. Laura, 28, anos dona de pequeno negócio e eu acreditava que precisava trabalhar 20 horas por dia para ter sucesso. Até que depois de ouvir as frequências, tive a coragem de aumentar meus preços para minha surpresa os clientes começaram a pagar sem reclamar. Deles até me disse que sente que minha energia havia mudado. Laura estava operando com a crença limitante de que o sucesso só viria através de esforço excessivo. Essa crença não apenas a escutava, mas também afastava clientes que não queriam trabalhar com alguém tão sobrecarregada. Ao ouvir as frequências, seu cérebro começou a acessar estados de confiança e autoestima que haviam sido silenciados pelo estresse crônico. Quando ela aumentou seus preços, não foi apenas uma decisão comercial, foi uma manifestação da nova crença de que ela merecia ser compensada adequadamente pelo seu trabalho, ou que essas pessoas terem em comum. Elas deixaram de lutar contra seu próprio cérebro
e passerem a treble har kamele. Elis parem de si forsar a meditor, por horas, parem de si culpar, por now consigur desliger a ment, e commesserem a usar uma fermenta. Que age diardament na res du problema o hippocampo encolhido, e o mais importante. Vocer now precisa pagar $1,000 de dólares por terapia u semanas de meditação intensiva. Isso e acute accessible. Isso e acute rapido. Isso e acute uma bernção. Que está esperando por vocer clicar no link porque a abundância now e acute para palcos escolhidos. E acute diarito de nascença que foi roubado de vocer durante anos de luta constante. Imagine acordar amenha e sentir que a ansiedade, que sempre acompanhu seus pensamentos desapareceu. Em vez de acordar como no estómago, vocer acorda como uma sensação de leveza, como se fardo tivesse sido removido das seus ombros. Vocer toma seu café e em vez de se preocupar com as contas, sente uma confiança tranquila de que tudo vai se resolver. Durante o dia, em vez de se sentir sobrecarregada, vocer tem clareza para priorizar o que realmente importa ideias. Flum-se esforço e vocer se pegando de uma forma que antes parecia impossível. Isso now e acute apenas sonho e acute uma realidade que $1,000 de pessoas já estão vivendo. E now e acute porque elas mudaram suas circunstâncias externas e acute porque mudaram a frequência interna. Que atrai essas circunstâncias, vocer já ouviu falar do efeito placebo e acute quando uma pessoa melhora, simplesmente porque acredita que o tratamento vai funcionar. Agora imagine efeito amplificado, onde não apenas sua mente acredita na mudança, mas seu cérebro fisicamente se reconfigura para operar estado de abundância. As frequências que vocer está prestes a ouvir não são apenas placebo. Elas são uma intervenção científica que age diretamente no seu sistema nervoso quando vocer ouve uma frequência de 528 Hz conhecida como a frequência do milagre. Estudos mostram que ela pode reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, até 20%, quando combinada com uma frequência de 432 Hz, que promove o relaxamento profundo. Vocer tem ambiente interno perfeito para a regeneração do hippocampo. Vamos falar sobre o poder dessas frequências específicas. A frequência de 4 Hz, por exemplo, está diretamente ligada à onda theta e acute a frequência da meditação profunda, da criatividade e da intuição. Quando vocer ouve essa frequência, seu cérebro começa a produzir ondas cerebrais que correspondem a esse estado. Isso significa que em questão de minutos, vocer pode estar tão relaxado quanto após horas de meditação tradicional. A frequência de 783 Hz conhecida como a frequência de Schumann e acute a ressonância natural da Terra. Ela está presente em todos
os lugares mes, a vida moderna nos, afasta de lá. Quando vocer uvas a frequência seu cerebro se sintoniza com o ritmo natural do planeta, diminuindo a ansiedade e aumentando a sensação de pertencimento e acute, como se vocer estivesse conectando-se a uma fonte de energia universal, que sempre estive disponível para vocer e a frequência de 10 Hz. Essa é acute a frequência da concentração e do foco, quando vocer está preso na onda beta seu cerebro está em estado de hyperatividade, saltando de pensamento para outro sem controle. Ao ouvir a frequência de 10 Hz vocer, entra em estado de fluxo, onde produtividade não é acute uma luta mas uma experiência natural agora. Imagine ter todas essas frequências combinadas em único audio. Não é acute apenas uma música, som aleatório, é acute uma sinfonia projetada para guiar seu cerebro de volta ao seu estado natural de abundância. Cada nota, cada ritmo, cada frequência foi cuidadosamente escolhida para criar ambiente interno onde a paz, a criatividade e a prosperidade podem florescer. Mas porque isso funciona tão rápido porque seu cerebro não é acute órgão passivo, ele é acute malével capaz de se reconfigurar em resposta a estímulos externos. Isso é acute chamado de neuroplasticidade. Quando vocer ouve as frequências certas, está literalmente treinando seu cerebro para operar em estados superiores de consciência. E acute como a academia mas para o cerebro vamos usar uma analogia para tornar isso mais claro. Pense no seu cerebro como a músculo. Quando vocer está preso na onda beta, e acute como se estivesse usando a músculo. Queso se fazer uma coisa se contra quanto mais vocer USA. Es músculo mais forte. Ela fica mas isso não significa que vocer está mais forte, significa que está mais rígido. Agora imagine que vocer começa a usar a músculo diferente. Que sabe relaxar, criar e fluir como tempo es. Músculo fica mais forte e o músculo da rigidez começa a enfraquecer e acute exatamente. Isso que as frequências fazem. Outro aspecto poderoso dessas frequências e acute o seu impacto no sistema nervoso autónomo. Vocer já ouviu falar do sistema nervoso simpático e parasimpático ou simpático e acute responsável pela resposta de luta. O fuga é qual estado de hipervigilância que faz seu coração bater rápido e suas mãos suar. O parasimpático e acute responsável pelo descanso e pela digestão. O estado de calma e regeneração. Quando vocer está preso na onda beta, seu sistema nervoso simpático está constantemente ativado. Isso leva a problemas como insônia, digestão ruim e sistema imunológico enfraquecido. Ao ouvir as frequências que induzem a onda theta, vocer está ativando o sistema nervoso parasimpático
Iso now apenas ridas. O estres, mas também permite. Quesu corpo si regenersu sistema immunologico. Fica mais forte sua digestão melhora. Evocar dorm. Como ambiber. E acute como daram. Reboot no seu sistema operational interno. Vamos. Falar saber o que acontece. Quando vocar now age agora. Se vocar continuar operando na andabeta o que vai acontecer. Como tempo o estresse crónico vai continuar encolhendo seu hipocampo. Vocar vai se sentir cada vez mais cansada, cada vez mais ansiosa, cada vez mais próxima ciclo de luta. As doenças vão começar a aparecer pressão. Alta problemas digestivos, depressão e ansiedade. E o pior de tudo vocar vai continuar acreditando que isso é acute normal. Que vocar precisa apenas se esforçar mais como se ser uma máquina faz o ideal, mas vocar não é acute uma máquina vocar é acute. Ser humano com limites, com necessidades, como uma alma que anseia por paz e a paz não é acute estado. Que vocar precisa conquistar é acute estado que vocar já tem dentro de si. Vocar apenas precisa reativar a conexão com ele agora. Imagine clicar no link e começar a ouvir as frequências hoje mesmo. Em 7 minutos, vocar já vai começar a sentir uma mudança. Talvez não seja uma transformação overnight, mas é acute. O primeiro passo para ser da pressão que vocar nem sabia que estava pressa e o mais incrível vocar não precisa acreditar nisso. Para que funcione vocar só precisa estar apta a experimentar. As pessoas que relatam milagres não são pessoas especiais. Elas são pessoas como vocar que estavam cansadas de lutar e decidiram tentar algo diferente. Elas não esperaram até estar prontas. Elas não esperaram até acreditar o suficiente. Elas simplesmente deram o primeiro passo e o que vocar está esperando que as contas desapareçam sozinhas, que o universo de repente decida te favorecer. Sem que vocar faça nada, isso não vai acontecer. A abundância não é acute prêmio. Que vocar recebe por sofra o suficiente é acute. Estado de ser que vocar acessa quando para de lutar contra a vida peg o seu fone de ouvido encontrar lugar tranquilo. E pression play dex os sons de lever para onde vocar deveria estar muito tempo para a paz, para a abundância, para a liberdade. Que vocar merece o som está esperando por vocar. Ele sabe que vocar está pronto porque o universo não era quando te guia até essa porta. Agora clique no link na descrição e comece a sua jornada de volta para casa.